నమస్కారం. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ యూనివర్సిటీ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అందించే టెలికాన్ఫరెన్స్కి స్వాగతం. టుడే వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ comparative public administration concept and significance. For the discussion, involving in the discussion, we have with us today Professor Vayunandan, Professor of former Professor of IGNOU and formerly Vice Chancellor YCMOU Nasik. And we have another expert, Professor 𝗧𝗬𝗧 𝗚𝗏, Rted Professor of Hyderabad Central University. And the discussion will be for about 30 to 40 minutes, and the viewers can also intervene and ask any questions and their doubts for clarification. For asking the questions, please note down the number, that is 040-23680-456. For the convenience of the viewers, I repeat the number once again, that is 040 social sciences. It has its own significance and risen to prominence after Second World War because of various reasons. In this context, to discuss the concept of comparative public administration and various aspects concerned with this, we have already told you Professor Vayunandan and Professor Sudarshanam. To begin with, let me ask Professor Sudarshanam, sir, why CPA evolved and how it differs from public administration? Comparative public administration అంటే మన తెలుగులో తులనాత్మక పాలన అని అంటున్నాము. సో కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎవాల్వ్డ్ ఓవర్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్, దో ఇట్ ఈస్ ఎ రీసెంట్ ఫెనామినా, రీసెంట్లీ ఆరిజిన్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ ఎ లాంగ్ హిస్టరీ ఆఫ్ ఇట్స్ ఓన్. We generally say that comparative public administration started in 1960s with 𝗹𝗶H under the leadership of 𝗹𝗶H, the formation of comparative public administration group in America. We consider that as a discipline, starting of the discipline of public administration. అయితే ఈ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రూట్స్ మాత్రం చాలా వెనక్కిపోవాల్సి అవుతుంది. మనకు 60sలో స్టార్ట్ అయినా కూడా సబ్జెక్టు కంపారిటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, దాని రూట్స్కి వెళ్ళిపోతే మనకి లేట్ 1980sలోనే దాని రూట్స్ ఉన్నాయి. 1883లో మనకు పెండల్టన్ యాక్ట్ అని అమెరికాలో ఒకటి యాక్ట్ వచ్చింది. ఆ యాక్ట్ రావడానికి కూడా కారణం ఏంటంటే, అమెరికాలో అంతకుముందు రిక్రూట్మెంట్ సిస్టమ్ ఎట్లుందంటే స్పాయిల్ సిస్టమ్ ఉంది. స్పాయిల్ సిస్టమ్ అంటే ఏ పార్టీ అధికారంలో ఉంటే ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళను, వాళ్ళకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని రిక్రూట్ చేసుకుంటారు. అంటే అతనికి పని వస్తుందా లేదా, నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా అని చూడకుండా ఎవరి పార్టీ అధికారంలోకి వస్తే ఆ పార్టీ కార్యకర్తలు కానీ పార్టీలో ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళని నింపుకునేటువంటి స్పాయిల్ సిస్టమ్ ఉండేది. అయితే ఈ స్పాయిల్ సిస్టమ్ వల్ల చాలామంది డిసప్పాయింట్ అయిపోతారు. ఎందుకంటే ఆ పార్టీకి సంబంధించిన వాళ్ళు కానీ లేకపోతే అక్కడ అవకాశాలు దక్కని అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్, నిరుద్యోగులు ఏవైతే ఉంటారో వాళ్ళు పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమాలు చేయడం జరిగింది. సో అందులో భాగంగానే గ్యారీ ఫీల్డ్ అనే ఒక ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికాను కూడా ఒక నిరుద్యోగి చంపేయడం జరిగింది అన్నమాట. అంత తీవ్రమైనటువంటి పరిస్థితి ఉండినప్పుడు ఆ పరిస్థితిలో పెండల్టన్ అనేటువంటి సెనేటర్ ఒకటి ఇంట్రొడ్యూస్ చేస్తారు, చట్టాన్ని బిల్ ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. అది పాస్ అయినప్పుడు దాన్ని పెండల్టన్ యాక్ట్ అంటాము. అది 1883లో పెండల్టన్ యాక్ట్ పాస్ అయింది. ఆ పెండల్టన్ యాక్ట్ ప్రకారం ఏంటంటే స్పాయిల్ సిస్టమ్ బదులుగా మెరిట్ సిస్టాన్ని ఇంట్రొడ్యూస్ చేశారు. అంటే రిక్రూట్మెంట్లో, ప్రభుత్వ ఉద్యోగాల్లో రిక్రూట్మెంట్లో స్పాయిల్ సిస్టమ్ కాకుండా మెరిట్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అనేది తీసుకొచ్చారు. అట్లే ఇప్పుడు మెరిట్ బేస్డ్ సిస్టమ్ మనకు అప్పటికే డెమోక్రసీ అనేది చాలా పాపులర్ అయిపోయింది కాబట్టి స్పాయిల్ సిస్టమ్ అనేది రాజరిక వాటిల్లో రాజు దాని ఇష్టమైన నింపుకుంటాడు. ఇది అట్లా కాదు. డెమోక్రసీలో ప్రజాప్రభుత్వం ఉన్నప్పుడు ప్రజలకు అనుకూలమైనటువంటి వాళ్ళని నింపుకోవాలి. సో అందుకని ఈ మెరిట్ సిస్టమ్, డెమోక్రసీ అనేది ఒక
ఒక మూసలో పోతాయి కాబట్టి ఈ పెండల్టన్ యాక్ట్ ప్రకారంగా మీకు మెరిట్కు ప్రాధాన్యత ఇవ్వడం జరిగింది. ఈ మెరిట్ ప్రాధాన్యత ఇస్తూ పెండల్టన్ యాక్ట్ వచ్చిన తర్వాతనే మనకు ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్ర ఆరాధ్యుడు ఆది వ్యక్తి అనుకునేవాడు వుడ్రో విల్సన్ మనకు ప్రభుత్వ పాలనా శాస్త్రానికి ఆద్యుడు అని చెప్తాం మనం, ఫాదర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. ఆయన రిజల్టెడ్ ఇన్ ఏంటంటే ఇది అడాప్టింగ్ ది మెరిట్ బేస్డ్ సిస్టమ్ అని చెప్పి అంటే మీ ప్రకారం ఏంటంటే ప్రీవియస్లీ ది పొలిటీషియన్స్ యూస్ టు హ్యావ్ their own people, their followers, their supporters into administrative systems. So that is the reason why an employee has killed the president of America, Lord Garrison. So that resulted in searching for other best methods. సో అది మీరు అంటారు అనమాట. అది దాంతో పాటు దానిలో భాగంగానే మనకు విల్సన్ ఫాదర్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఆరిజిన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ గురించి రాసేటప్పుడు పాలిటిక్స్ నుంచి పబ్లిక్ సపరేట్ చేయాలని చెప్పాడు ఆయన. ఎందుకంటే పాలిటిక్స్ కనుక కలిస్తే మనకు మళ్ళీ పక్షపాత ధోరణి వస్తుంది కాబట్టి మీకు దాన్ని సపరేట్ చేసి మెరిట్ బేస్డ్గా తీసుకోవాలనేటువంటిది విల్సన్ అందుకని పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ సపరేట్గా చదవాలని చెప్పాడు. ఓకే, అండ్ హౌ we are calling the comparative public administration, and what is the difference between comparative public administration and public administration? ఇప్పుడు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొదటి నుంచి ఉన్న సబ్జెక్టు 1887 నుంచి. పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది ట్రెడిషనల్ అప్రోచ్, అది ఒక స్టడీ అంటే స్ట్రక్చర్స్ను మాత్రమే స్టడీ చేయటము, ఫంక్షన్స్ను స్టడీ చేయటము. దాంట్లో ట్రెడిషనల్ ఏంటంటే ఒకటే కల్చర్ మనం స్టడీ చేస్తాము, ఒకటే ఇన్స్టిట్యూషన్ స్టడీ చేస్తాము, కల్చర్ స్పెసిఫిక్ క్లాస్ కల్చరల్. సో దానికి భిన్నంగా కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది క్రాస్ కల్చరల్, క్రాస్ నేషనల్, కంపేరింగ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్, డిఫరెంట్ ఆర్గనైజేషన్స్ స్టడీ చేయడం వల్ల ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఏమేమి మంచివి ఉన్నాయి, ఏ ఆర్గనైజేషన్లో ఏమేమి చెడులు ఉన్నాయి, ఇవి అంటే సక్సెస్ అండ్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ లిమిటేషన్స్ అండ్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ వన్ సిస్టమ్ కంపేర్ చేస్తూ మనము ఒక అనుభవాన్ని, ఒక ఇన్స్టిట్యూషన్లో ఉండే అనుభవాన్ని, ఒక దేశంలో ఉండే అనుభవాన్ని, ఒక కల్చర్లో ఉండే అనుభవాన్ని ఇంకో కల్చర్లో ఉండే అనుభవానికి తీసుకోవచ్చా. కల్చర్ 2 పాయింట్స్ ఉన్నాయి. ఒకటి ఏంటంటే 1887లో వుడ్రో విల్సన్ గారి ఫేమస్ ఎస్సే వల్ల పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ బాగుంది యాజ్ ఎ డిసిప్లిన్. ఇంకోటి ఏంటంటే కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మీరు అంటున్నారు కాబట్టి 1960లోనే అది ప్రారంభమైంది, కానీ ముందు కూడా దాని ఉన్నాయి చరిత్ర. ఇక్కడ వుడ్రో విల్సనే మళ్ళీ మనం వేరే దేశాల పాలన వాళ్ళ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్ని కంపేర్ చేసుకుని వాటిలో ఉన్న మంచి మనం తీసుకుంటే మనం మన అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టంలో కూడా అది ఉపయోగపడుతుందని ఆయన అని. ఇంకోటి ఏమన్నాడంటే యూరోపియన్ కంట్రీస్లో మనం ఇఫ్ యూ టేక్ ది అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్స్ ఫ్రమ్ యూరోపియన్ కంట్రీస్ బట్ నాట్ టేక్ ది వాట్ ఈస్ దట్ ఆటోక్రటిక్ స్పిరిట్ తీసుకోకుండా వాళ్ళ మంచి ప్రాక్టీసెస్ తీసుకుంటే అని దానికి ఒకటి కంపేర్ కూడా చేస్తారు ఆయన. ఇఫ్ ఐ సే ఏ మర్డరస్ పర్సన్ షార్పెనింగ్ ఎ నైఫ్, I will try to adopt that sharpening of knife, not the intention of murdering a person. The of sharpening, not the technique అదే సేమ్. సో ఇక్కడ రెండు మీరు చూడాలి. ఒకటేమో పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ వాజ్ బాన్ అండ్ ఈక్వలీ ఆయన అంతే మరీ కంపారిటివ్ అనలేం కానీ అక్కడే కంపారిటివ్ ఎలిమెంట్స్ ఉన్నాయి, అక్కడ ఉన్నాయి కొంత ఎలిమెంట్స్ ఆఫ్ కంపారిజన్ దేర్. ఓకే, అండ్ ఇప్పుడు మీరు చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి కదా, 2 examples. Is there any other example? Suppose Woodrow Wilson has given a beautiful example of a murderous fellow sharpening his knife, and according to him we can take the way of how we can sharpen the house without the intention of killing a person. So that is one thing. And is there any other examples of giving importance to comparative approach? Like if you take Lenin also. Yeah. When Lenin was invited the helm of affairs in Russia, okay, he invited F.W. Taylor, yes, saying that that is because in spite it is adopted in the democratic countries, whereas Lenin is a communist country. He said that is not the important is how best we can bring efficiency and economy. So that way it is a part of comparison only. Okay. And equally other is Elton Mayo's Hawthorne experiments, where first time in the history of study of administration, or he said
informal organizations are very important to know about the formal organization, and functioning of formal organization has impact on informal organization. Yes sir, మీరు మంచి మనకి ఉదాహరణ చెప్పారు. And something is good in other countries or other cultures or other systems, we can also draw their experiences to suit our needs. That is one thing. మనకి సిమిలర్లీ కూడా మనకి చాలా ఉన్నాయి ఎగ్జాంపుల్స్ మనకి ఇండియన్ కాంటెక్స్లో కూడా చూసినట్లయితే, ఇఫ్ యూ టేక్ అవర్ ఓన్ ఇండియన్ కాన్స్టిట్యూషన్, వీ హ్యావ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్, వీ కెన్ quote plenty of examples. Say for example, fundamental rights, directive principles of state policy and federal systems, blah blah, everything. Comment code వచ్చింది ఒకటి borrowed bag of that is there, but thing is then అంటే something is better and good to suit their needs. Yes, that can be drawn for the best needs of our society. So what you are saying is our constitution is also made through comparison. So that is one thing. And coming to the causes for the growth of growth and the importance of CPA after Second World War, and we are seeing its growth or reason to its own significance after Second World War, and what are the factors contributed for the growth of comparative public administration. Professor Sudarshanam garu, please explain our students. So after Second World War, the necessity of study of developing countries has become very important. సెకండ్ వరల్డ్ వార్లో ఏమైందంటే మనకి సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత కొత్తగా చాలా రాజ్యాలకి కొత్తగా స్వాతంత్రం వచ్చింది. ఆ దేశాలన్నీ కూడా డెవలపింగ్ కంట్రీస్, అవి అప్పుడప్పుడే అంటే బ్యాక్వర్డ్ ఉంటే డెవలపింగ్ కంట్రీస్గా ఉన్నాయి. డెవలపింగ్ కంట్రీస్ డెవలప్ కావాలంటే డెవలప్డ్ కంట్రీస్ నుంచి నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అందుకని ఈ సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత వచ్చినటువంటి నెసెసిటీ, అంటే ఒక నాలెడ్జ్ నెసెసిటీ వల్ల మనకి అమెరికన్ డెవలప్మెంట్ను కంపేర్ చేస్తూ ఇండియా డెవలప్మెంట్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండియాలో ఏ రకంగా ఇండియా డెవలప్ కావాలంటే అమెరికా ఏ రకంగా డెవలప్ అయింది, దాంట్లో ఉన్నటువంటి పద్ధతులు కానీ పరిపాలన విధానాలు కానీ మనమే అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు అనే ఒక కంపారిజన్ తోటి అట్లా చేసుకోవడానికి అనేది ఉపయోగపడుతుంది. ఇంకొకటి ఏదో చెప్పాడు, అది ఇంకోటి ఏంటంటే మీరు అన్నట్టు ఈ కొత్త రాష్ట్రాలు వచ్చినాయని, వాళ్ళు నేచురల్గా వాళ్ళు సోషల్ ఎకనామిక్ డెవలప్మెంట్ ఎంత క్విక్గా చేసుకోవాలంటే మనం వేరే డెవలప్ అయిన రాష్ట్రాలు చూసుకుని వాళ్ళు మనకి అనుగుణమైన తీసుకుంటే ముందుకు పోదాం అనేది ఒక దీనివల్ల సిపిఐ. ఇంకోటి ఏంటంటే ఈ వరల్డ్ వార్ తర్వాత సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత వరల్డ్లో ఈ 2 పవర్ సెంటర్స్ డెవలప్ అయినాయి. ఆ పవర్ సెంటర్స్లో కొన్ని రాష్ట్రాలు ఎనెక్స్ అయినాయి, లాటిన్ అమెరికా కానీ ఇది మన ఏషియా కానీ కొన్ని. ఆ కంట్రీస్ కూడా వీళ్ళు ఎలా డెవలప్ అనేది చేయాలి వాళ్ళని, ఎందుకంటే వాళ్ళు ఆ వార్ వల్ల చాలా నష్టపోయారు ఆ కంట్రీస్ అని. సో అందుకని ఈ కంపారిజన్లో చేస్తే అక్కడున్న కొన్ని డెవలప్మెంట్స్ తీసుకుని ఇక్కడ దీంట్లో మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తే వీళ్ళని డెవలప్ చేసేది అనేది కూడా ఒక ఇది అనుకుంటాం. అంటే మనకి ఇప్పుడు కలోనియల్ సిస్టమైజేషన్ అంటే కలోనియల్ పవర్స్ చాలా థర్డ్ వరల్డ్ కంట్రీస్ని అప్పుడు అనెక్స్ చేసినాయి, అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళ కాలనీస్గా ఏర్పాటు చేసుకున్నాయి. ఏర్పాటు చేసుకున్న తర్వాత కొంతకాలం పాటు అక్కడ పాలన చేసిన సందర్భంగా ఇప్పుడు సెకండ్ వరల్డ్ వార్ తర్వాత చాలా అటువంటి కంట్రీస్కి ఇండిపెండెన్స్ వచ్చింది. ఇండిపెండెన్స్ వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళు ఏంటంటే వెంటనే వాళ్ళ ప్రజల్ని ఎట్లా డెవలప్ చేయాలి అనే దీంట్లో దర్ ఆల్సో లుకింగ్ టువర్డ్స్ అదర్ కంట్రీస్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఎట్లా ఉన్నాయనేది. ప్లస్ ఇక్కడ కూడా ప్రజలు ఏమనుకుంటున్నారు అంటే వాళ్ళ ఎక్స్పీరియన్స్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పోజ్ టు ది కలోనియల్ పవర్స్ కాబట్టి ఇట్లా ఉంటే బాగుంటుందేమో అని. సో ఆస్పిరేషన్స్ పెరిగినవి. సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది కాంట్రిబ్యూటర్ ఫ్యాక్టర్స్. ఇంకెన్ని ఏమైనా ఉన్నాయి? ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకి 1950s వచ్చే వరకు ఇండిపెండెంట్ కొత్తగా వచ్చిన ప్రభుత్వాలు ఏవైతున్నాయో అమెరికన్ మోడల్ కానీ యూరోపియన్ మోడల్ కానీ ఇవి అడాప్ట్ చేయడం వల్ల ఆ ఎక్స్పీరియన్స్ మనకు సరిపోవట్లేదు అనేది తెలిసిపోయింది అన్నట్టు. సరిపోవట్లేదు అంటే ఇప్పుడు అమెరికా మోడల్ మన గుడ్డిగా ఫాలో అయితే ఇండియాలో డెవలప్మెంట్ రాదు అనేది తెలిసిపోయింది. అట్లా మిగతా కంట్రీస్ కూడా. అందుకని ఏం చేయాలంటే ఆ ఇండియా లాంటి డెవలపింగ్ కంట్రీస్నే స్టడీ చేయాలి. స్టడీ చేసి ఒక డెవలపింగ్ కంట్రీస్ ఇంకో డెవలపింగ్ కంట్రీస్ కంపేర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. చేసి ఇప్పుడు చైనా ఇండియా కంపేర్ చేస్తాం అనుకోండి, చైనా కూడా అగ్రేరియన్ కంట్రీనే, ఇండియా కూడా అగ్రేరియన్ కంట్రీనే, బట్ చైనా కొంచెం తొందరగా ముందుకు వెళ్తుంది. సో చైనాలో అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఎలాగా ఉంది, మన దగ్గర అడ్మినిస్ట్రేషన్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది అనేటువంటి ఒక కంపారిజన్ చేయడం వల్ల, అంటే కంపారిజన్ బిట్వీన్ ద డెవలప్డ్ కంట్రీ అండ్ డెవలపింగ్ కంట్రీ, కంపారిజన్ అమాంగ్ ద డెవలపింగ్ కంట్రీ, దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ అండ్ టేకింగ్ సర్టన్ కామన్ issues and useful issues, anything useful to the other culture, other nation has to be taken into account. That is another purpose of the comparison. One more thing I want to say that
1960స్లో కంపారిటివ్ పబ్లికేషన్ స్టార్ట్ అయింది అన్నప్పుడు మనకి 60స్లో ఇంకొక సిచ్యువేషన్ ఏమొచ్చిందంటే కోల్డ్ వార్ సిచ్యువేషన్. కోల్డ్ వార్ అంటే యుఎస్ బ్లాక్ ఒకటి, ఆ తర్వాత సోవియట్ బ్లాక్ ఒకటి, అమెరికా బ్లాక్ ఒకటి, సోవియట్ బ్లాక్, 2 బ్లాక్లు వచ్చినప్పుడు చాలా డెవలపింగ్ కంట్రీస్ రష్యా వైపు చూడడం మొదలుపెట్టాయి. అంటే అది రష్యా ఇస్ కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీ కదా, రష్యా వైపు చూడడం మొదలుపెట్టాయి. అయితే అమెరికాలో ఒక రకమైన థింకింగ్ ఏమొచ్చిందంటే ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ రష్యా వైపు చూడకుండా, కమ్యూనిజం వైపు చూడకుండా మన వైపే చూడాలి, అమెరికా వైపు చూడాలంటే మీరు కొన్ని కంపారిటివ్ స్టడీస్ చేసి ఈ దేశం అభివృద్ధి బాగుంది, ఇండియా డెవలప్ చేయాలంటే అమెరికా లాగానే డెవలప్ కావాలి, ఇండియా డెవలప్ కావాలంటే బ్రిటన్ లాగానే, ఇంగ్లాండ్ లాగానే డెవలప్ కావాలి. ఈ మోడల్స్ చూపెట్టడానికని కంపారిటివ్ స్టడీస్ చేయడం ముఖ్యంగా అదొక పర్పస్. అంటే పబ్లిక్ అడ్మిషన్ గ్రూప్ ఏర్పాటు చేయడం కానీ, ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ ఫండింగ్ కానీ, వాటి బేసిక్ కంట్రీస్ కూడా మనకి లైక్ ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ లాంటి వాళ్ళు కూడా ఎయిడ్ ఇవ్వడం, సహాయం ఇవ్వడంతో కూడా అది దీనికి ఒక ఇంపెటస్ అంటే వారికి సపోర్ట్ గా రావడం. ప్రొఫెసర్ సుదర్శన్ గారు చెప్పినట్టు ఈ కోల్డ్ వార్ వల్ల మొత్తం ప్రపంచంలో ఉన్న మొత్తం ఈ డెవలపింగ్ కంట్రీస్ మొత్తం రష్యన్ వైపు చూడటం వల్ల అమెరికాకి ఏమనిపించిందంటే ఇది మొత్తం అటే వెళ్ళిపోతే మొత్తం ఇదవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో వాళ్ళు వేరే సిస్టమ్స్ కూడా ఉన్నాయని డెవలప్ మన ఈ కంట్రీస్ ప్రొవైడ్ చేయాలని అమెరికన్ ఎయిడ్, యూకే మన ఫోర్డ్ ఫౌండేషన్ ద్వారా చాలా స్టడీస్ చేసి వాళ్ళకి ఈ సిస్టమ్స్ని డెవలప్ చేస్తానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. అంటే కంపేర్ చేస్తూ అల్టిమేట్గా అమెరికన్ మోడల్ మంచిది అని చెప్పడం డైరెక్ట్గా ఇండైరెక్ట్గా అది దానికి ఉద్దేశంగా ఉంది. ఓకే ఓకే. అయితే ఇప్పుడు మనము చేసుకున్నటువంటి డిస్కషన్ బట్టి ఇప్పటికేంటంటే ఇప్పుడు చాలా మటుకు మా లెర్నర్స్కి, మా విద్యార్థులకి కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మిషన్ అంటే ఏమిటి అనేది మనకి ఒక అర్థమై ఉండొచ్చు అని చెప్పేసి అనుకుంటున్నాను నేనైతే. కాకపోతే మరొకసారి అసలు కంపారిటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏమిటి, అది దేని గురించి చదువుతుంది అనేది, ఎందుకనంటే మనకి రాజ్యాంగం కూడా చెప్పాము, రాజ్యాంగంలో చాలా అంశాలని మనము వేరే వేరే కంట్రీస్ నుంచి మనం డ్రా చేసుకున్నాము. ఐర్లాండ్ నుంచి డైరెక్ట్ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ స్టేట్ పాలసీ, అమెరికా నుంచి ఇది ఫండమెంటల్ రైట్స్, సోవియట్ యూనియన్ నుంచి ఇంకొకటి, ఈ రకంగా ఫెడరల్ సిస్టమ్ మనం కెనడా నుంచి ఇవన్నీ తీసుకున్నప్పుడు ఏంటంటే టు సూట్ అవర్ నీడ్స్. ఎందుకంటే మనకి తొందరగా డెవలప్ కావాలి, నౌ వీఆర్ కంపేటింగ్ విత్ అదర్ కంట్రీస్ చేయాలనుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ టు డ్రా ది ఎక్స్పీరియన్స్ ఆఫ్ అదర్ కంట్రీస్. సో ది రీజన్ వై వీఆర్ కాలింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ క్రాస్ కల్చరల్, ఓకే, క్రాస్ కల్చరల్ స్టడీస్. ది కంపేరిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఎంకరేజెస్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ స్టడీస్. సో ఇక్కడ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ we mean by comparative public administration and what is the scope of comparative public, కొద్దిగా మా విద్యార్థులకి సుదర్శనం గారు కొద్దిగా. ఓకే, అంటే వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ కంపారిటివ్ పబ్లికేషన్ అంటే, కంపారిటివ్ అంటే మనకు ఆ పదములు తెలిసిపోతుంది. కంపేర్ చేయటము అంటే రెండు సిస్టమ్స్ని, డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ని, అంటే ప్రభుత్వాలు కానీ, ఇన్స్టిట్యూషన్స్ కానీ, కల్చర్స్ కానీ కంపేర్ చేసి వాటికి మధ్య ఉన్నటువంటి తేడాలను తెలుసుకోవడానికి ఒక స్టడీ. అంటే ఇదంటే కంపారిజన్ యాజ్ ఎ మెథడ్ అనేది ఇంపార్టెంట్ కంపారిటివ్ స్టడీస్లో. కంపారిజన్ యాజ్ ఎ మెథడ్ అంటే అంతకుముందు ఉన్న ట్రెడిషనల్ స్టడీస్ కాకుండా, కల్చర్ ఓన్లీ వన్ కల్చర్ వన్ ఇన్స్టిట్యూషన్ కాకుండా 2-3 కల్చర్స్ 2-3 ఇన్స్టిట్యూషన్స్ను స్టడీ చేసి ఒకదానికి పోల్చి చూడడం అనేది కంపారిటివ్ పబ్లికేషన్ యొక్క. అంటే మనం పోల్చి చూడడం ద్వారా ఒక నాలెడ్జ్ డెవలప్ చేయడం. కంపేర్ చేసేటప్పుడు అంటే వీఆర్ రిసార్టింగ్ టు సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఎంక్వైరీ వేర్ వీఆర్ కంపేరింగ్ డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్. దాంట్లో వీఆర్ డ్రాయింగ్ అండ్ వీఆర్ స్టడీయింగ్ దట్ what are the differences and what are the similarities and how best we can take the experience of other countries. So this is the basic philosophy behind the comparative public administration అని మీరు అంటారు అనమాట. సో అంతే కదా. ఇంకా మన వాయునందన్ గారు మీరేమన్నా దీంట్లో ఈ విషయంలో మీరు అన్నట్టు, ప్రొఫెసర్ సుదర్శన్ గారు అన్నట్టు కంపారిజన్ అనేది ఆ వర్డ్లోనే కంపారిజన్ వస్తుంది కాబట్టి, మీరు ముందు అన్నట్టు కాన్స్టిట్యూషన్ కూడా మనం వేరియస్ కాన్స్టిట్యూషన్స్ని కంపేర్ చేసుకుని మన దేశానికి ఏది ఇదవుతుందో అనే దాని మీద, అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. కంపేర్ సింప్లీ మనం ఒక డెవలప్డ్ కంట్రీని కంపేర్ చేయడం అనేది మళ్ళీ అక్కడ చూడాలి. మనం ఆ కల్చర్ సెట్టింగ్లో మనం అది సెట్ అవుతుందా లేదా కాదేది, మన ఎకనామిక్ కండిషన్స్ కానీ, మన ఎకలాజికల్ కండిషన్ కానీ, మన కల్చరల్ కండిషన్స్ కానీ. సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అవును, అదే అట్లానే మన డైలీ ఎక్స్పీరియన్సెస్తో కూడాను కంపారిజన్, ఒక పొడుగు అబ్బాయి ఒక పొట్టేతో కంపేర్ చేసుకోవడము, నేను కూడా పొడుగు కావడానికి ఏమైనా చేయాలా అని ఆలోచన చేయడాలు లాంటివి ఉన్నాయి కదా. సో ఈ సిమిలర్లీ ఆల్సో ఇన్ ద సేమ్ వే ఆల్సో సొసైటీ ఈస్ కంపేరింగ్ విత్ దేర్ సిస్టమ్స్ విత్ అదర్ సిస్టమ్స్. దే కెన్ ఆల్సో డ్రా దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, దే డ్రా ది సంథింగ్ బెస్ట్ మెథడ్స్
అప్రోచెస్. మనకేంటంటే ట్రెడిషనల్ పబ్లిక్ యాడ్ అనేది స్ట్రక్చర్స్ పైన ఫంక్షన్స్ పైనే దృష్టి పెట్టింది. కాబట్టి నా వీఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ ది స్ట్రక్చరల్ ఆస్పెక్ట్ టు, అంటే ఇక్కడ క్రాస్ కల్చరల్ ఆస్పెక్ట్ మనము మూవ్ అవుతున్నాం అన్నమాట. సో ఇది ఒకటి అనమాట. అది మీరు ఈ స్కోప్ అడిగారు, స్కోప్ ఆఫ్ కంపారిటివ్ అంటే కంపారిటివ్ పర్మిషన్ పరిధి ఏమిటి అనేది చెప్పాలంటే చాలా విస్తృతమైన పరిధి. అది వైడ్ స్కోప్ ఉంది. దాంట్లో చాలా విషయాలు కూడా మనం కంపేర్ చేసి చదివేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. ముఖ్యంగా వాటిలో ముఖ్యం ఏంటంటే పొలిటికల్ సిస్టమ్ కంపేర్ చేయడం. ఓకే, డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. డెమోక్రసీ ఉంటుంది, తర్వాత టోటాలిటేరియన్ సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్ ఉన్నప్పుడు వాటిని కంపేర్ చేసి స్టడీ చేయడం అనేది ఒకటి. తర్వాత విత్ ఇన్ ద డెమోక్రసీ కూడా ఒక్కొక్క కంట్రీ ఒక్కొక్క రకమైన డెమోక్రసీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు పార్లమెంటరీ ఫామ్ అంటే అన్ని ఒక రకంగా ఉండవు. ఒకటి పార్లమెంటరీ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది, ప్రెసిడెన్షియల్ ఫామ్ ఆఫ్ గవర్నమెంట్ ఉంటుంది. ఈ పొలిటికల్ సిస్టమ్ డిఫరెంట్ పొలిటికల్ సిస్టమ్స్ని కంపేర్ చేయడం వల్ల మనకి దాంట్లో ఉన్నటువంటి సాధక బాధకాలు కానీ లేదా ప్రతి సిస్టంలో సాధక బాధకాలు మంచి చెడులు అనేది మనకు తెలుస్తాయి. లీడర్షిప్ కూడా వస్తుంది. అవును, పొలిటికల్ లీడర్షిప్, పొలిటికల్ స్టైల్ ఆఫ్ వర్కింగ్, లీడర్స్ ఎట్లా వర్క్ చేస్తున్నారు, ఇవన్నీ కూడా కనుక్కోవచ్చు. రెండవది ఏంటంటే వెల్ఫేర్ పాలసీస్ కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు మనం. వెల్ఫేర్ పాలసీస్ అంటే ఇప్పుడు ప్రాబ్లమ్స్ హౌసింగ్ కానీ, హెల్త్ కానీ, ఎడ్యుకేషన్ కానీ, కమ్యూనికేషన్ కానీ, చాలా వెల్ఫేర్ యాక్టివిటీస్ ప్రభుత్వాలు చేస్తున్నప్పుడు ఒక్కొక్క సిస్టంలో, ఒక్కొక్క ప్రభుత్వంలో, ఒక్కొక్క దేశంలో ఏ రకమైనటువంటి పాలసీస్ ఉన్నాయి, దానివల్ల ఎలా చేయాలనేది ఒకటి. అంటే సోషల్ వెల్ఫేర్ పాలసీస్ కంపేర్ చేయడం అనేది ఒకటి. రెండవది ఎకానమీని కంపేర్ అంటే అగ్రేరియన్ ఎకానమీ, ఇండస్ట్రియల్ ఎకానమీ, తర్వాత స్టేబుల్గా ఉన్నాయా లేదా, ట్రేడు, ఇవన్నీ కూడా కామర్స్, ట్రేడ్, ఇవన్నీ కూడా కంపేర్ చేయొచ్చు. ఒక సిస్టంలో ఒక దగ్గర ఉండేటువంటి ట్రేడ్ సిస్టమ్, కామర్స్ సిస్టమ్ ఎలా ఉంది, మన దేశంలో ఎట్లా ఉంది. అట్లే ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ కూడా, ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ చాలా వేరియేషన్ ఉంటుంది కంట్రీకి. ఇప్పుడు కమ్యూనిస్ట్ కంట్రీస్లో ఒక రకం ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది, మన దగ్గర ఒక రకమైన ఎడ్యుకేషన్ ఉంటుంది. సో ఏ దేశంలో ఏ రకమైన ఎడ్యుకేషన్ సిస్టమ్ ఉన్నాయి, ఏ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఎక్కువ లాభాలు ఉన్నాయి అనేది కనుక్కోవడం. అట్లే డిఫెన్స్ సిస్టమ్ కూడా, ఒక్కో కంట్రీకి ఒక్కొక్క డిఫెన్స్ మెకానిజమ్స్ ఉంటాయి, డిఫెన్స్ పాలసీస్ ఉంటాయి, డిఫెన్స్ స్ట్రాటజీస్ ఉంటాయి. ఆ స్ట్రాటజీని అర్థం చేసుకోవడం వల్ల ఒక బెటర్ స్ట్రాటజీ ఎవాల్వ్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అదేవిధంగా ఫైనాన్స్ అంటే మనకు డెట్ కానీ, ట్యాక్సేషన్ పాలసీస్, ఒక్కొక్క రకం ట్యాక్సేషన్ పాలసీ ఒక్కో దేశంలో ఉంటాయి. ఫారెన్ ఎక్స్చేంజ్ పాలసీ, ఫారెన్ రిలేషన్స్ పాలసీస్, ఇవి స్టడీ చేయడం వల్ల కూడా ఒక బెటర్ ఫైనాన్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మనం టేకప్ చేయాలి. అదేవిధంగా అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఎఫిషియన్సీ, డిఫరెంట్ సిస్టమ్స్లో ఉండే అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఏ రకం, ఏ ఎన్విరాన్మెంట్లో పరిపాలన నడుస్తుంది, ఏ దేశంలో ఏ రకంగా ఉందని కంపేర్ చేయడము. అదేవిధంగా డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ అంటే రోడ్స్ కానీ, ట్రాన్స్పోర్ట్ కానీ, హైవేస్, ఇరిగేషన్, ఇవన్నీ కూడా ఒక్కొక్క సమాజంలో ఒక్కొక్క రకమైనటువంటి సిస్టమ్స్ ఉంటాయి. వాటినన్నింటినీ కంపేర్ చేయడం అనేది, ఇవన్నీ కూడా స్కోప్ కిందకి. ఇవి కాక ఇంకా చాలా విషయాలు స్కోప్లో వస్తాయి. ఇవన్నీ కంపేర్ చేయడం వల్ల మనం ఏం చేస్తామంటే ఏది మంచిది, ఏది చెడ్డది, దాన్ని ఎట్లా ఇంప్రూవ్ చేయాలనేది తెలుసుకోవడానికి కంపారిజన్ అనేది పనికి వస్తుంది. దీంట్లో ఇంకోటి ముఖ్యమైనది కూడా సురేష్ గారు, లోకల్ గవర్నమెంట్. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇప్పుడు మీరు యూరోపియన్ కంట్రీ కంపేర్ చేస్తే మొత్తం సిస్టమ్ని, వాళ్ళకేంది సెంట్రల్ అండ్ యూనిటరీ, మోస్ట్లీ లోకల్. ఇన్ బిట్వీన్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ప్రావిన్స్. లైక్ ఇండియా వీ హ్యావ్ ఏ 3 tier. సో అది కూడా కంపేర్ చేయాలి. లోకల్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. అంటే ఇప్పుడు లోకల్ గవర్నమెంట్ నార్మల్లీ అంటే మనము చాలా విషయాలు ఇందులో మనం చెప్పినట్లు రాజ్యాంగమే ఇట్సెల్ఫ్ ఈజ్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కంపేరిటివ్ మెథడ్ అప్రోచ్ అది. సో అట్లాగే మనం కంపేరిటివ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ లో కూడాను మనకు చాలా ఇదివరకు మనకు ఉండే కంపేరిటివ్ లోకల్ గవర్నమెంట్స్ అని, అట్లాగే మనకి లోక్పాల్, ఓకే, అండ్ ది మోడల్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్కాండినేవియన్ కంట్రీస్. సో ఇవన్నీ మనకి పార్లమెంటరీ కమిషనర్స్ అని చెప్పేసి బ్రిటన్లో, ఇవన్నీ కూడాను ఫార్మ్స్ పార్ట్ ఆఫ్ కంపేరిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. చాలా విషయాలు చెప్పారు దీనికి స్కోప్ విషయంలో సుదర్శన్ గారు. మనకి ఉదాహరణకి డెమోక్రసీ ఉందనుకోండి, అది మనకు డ్రాన్ ది స్పిరిట్ ఆఫ్ డెమోక్రసీ ఫ్రమ్ అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, ప్లస్ దీని అంటే మనకి వేరే కంట్రీస్లో ఇంపీచ్మెంట్ ఉంది, మన దగ్గర ఇంపీచ్మెంట్ లేదు పాలసీ. సో ఇక్కడ అంటే మనకి ఏదైతే ఎంతవరకు అవసరం ఉంటుందో ఈ రకం కంపేరిటివ్ చేయడం మూలంగా వీ కెన్ డ్రా దేర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్, దేర్ మోడల్స్, దేర్ స్ట్రక్చర్స్ అండ్ దేర్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ వేరియస్ సిస్టమ్స్, అండ్ we can also modify, we can also adapt and adaptate, so to suit our needs. So ఇది దీనికి there lies the చిన్న ఎగ్జాంపుల్. మీరు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి, ఎలక్షన్స్ లేని కొన్ని కంట్రీస్లో ఏంది ఫస్ట్ రౌండ్ ఉంటుంది. ఫస్ట్ రౌండ్లో హీ హ్యాస్ టు అటైన్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ఓట్స్. లేకపోతే అక్కడ ఎలిమినేషన్ అయ్యాక మళ్ళీ సెకండ్ రౌండ్ ఉంటుంది. సెకండ్ రౌండ్లో 50% రావాలి. సో ఒక్కొక్క రకం మనం అది అడాప్ట్ చేసుకోవాలి. మనం డైరెక్ట్ ఎలక్షన్స్ పెట్టుకున్నాం, మనం
ఎంత పర్సెంటేజ్ క్వశ్చన్ కాదు, ఎంత గెలిచి. ఇలా రకరకాలు మనం దాన్ని బట్టి మనం ఇప్పుడు అట్లాగే మీకు అమెరికన్ ప్రెసిడెంట్ 2 terms కన్నా ఎక్కువ ఉండలేడు. మన ఇండియాలో అలాంటివి లేవు. మనం కాన్స్టిట్యూషన్ రాసినప్పుడు కొన్ని వచ్చినాయి, ఇవి కూడా ఇది కూడా మనం కూడా కొన్ని టర్మ్స్ ఇది చేయాలి అని అవ్వలేదు. అట్లాగే కంపారిజన్ ఎంతవరకు తీసుకోవాలి, ఏది మన కల్చరల్ ప్యాటర్న్ కి సూట్ అవుతుంది అనే అంశాలు కూడా డిస్కషన్లోకి వచ్చిన తర్వాతనే అది డ్రాయింగ్. ఇప్పుడు అందుకని అన్నారు కదా, ఇప్పుడు వుడ్రో విల్సన్ హస్ గివెన్ ది గుడ్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది షార్పెనింగ్ ది నైఫ్స్ and without the intention of killing persons. So that itself speaks about the significance of comparative method. So that way you don't find any ideological best practices you can adopt from any ideology. So best practices ఎక్కడైతే ఉంటాయో మనము తీసుకోవచ్చు. సో అది ఒక పద్ధతి అనమాట అది. సో దీన్ని బట్టి మనము ఇప్పుడు కంపేరిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే కొంత విద్యార్థులకి మనకు అర్థమైండొచ్చు. దీని మూలంగా ఇంకా కొద్దిగా ఫర్దర్గా దీనికి సిగ్నిఫికెన్స్ అసలు ఏమైనా ఉండే ప్రొఫెసర్ వాయునందన్ గారు కొద్దిగా మా విద్యార్థులకి బేసిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ ఏంటంటే టు అండర్స్టాండ్ ది డిఫరెంట్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సిస్టమ్స్ ఇన్ డిఫరెంట్ కంట్రీస్. ద అండర్స్టాండింగ్ వల్ల మీకు ఒక నాలెడ్జ్ పెరుగుతుంది. ఆ నాలెడ్జ్ వల్ల మీకేమి ఇది కావాలో మీ కంట్రీకి ఏది ఉపయోగపడుతుందో ఇది ఒక బేసిక్ సిగ్నిఫికెన్స్ మన కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. రెండోది ఏంటంటే మీరు మీ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్ని, ఇప్పుడు రకరకాల స్ట్రక్చర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్, దాన్ని మీరు ఎట్లాగా దాన్ని ఇది చేయగలరు. ఆ స్ట్రక్చర్ ఒక చోట వేరే కంపేర్ చేస్తే వేరే చోట స్ట్రక్చర్ ఎలా. ఇప్పుడు యూనివర్సిటీ సిస్టంలో మీకు వైస్ ఛాన్సలర్ ఉంటారు, తర్వాత కొన్ని చోట్ల ఏమో రెక్టర్ ఉంటారు, కొన్ని చోట్ల పీవీసీలు ఉంటారు, కొన్ని చోట్ల రిజిస్ట్రార్, తర్వాత ఇలా ఆ సిస్టమ్ ఎంతవరకు ఇది అనే దాని మీద వేరే దాంట్లో చూస్తే వేరే కంట్రీస్లో ఇట్లాగా ఇదొక ఇంపార్టెంట్. ఇంప్రూవ్ యువర్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ స్ట్రక్చర్ ఎట్లాగా ఉపయోగపడుతుందా మన ప్రాక్టీస్లో పెడతానికి, లేకపోతే దానికైనా అడ్డంకులు ఉన్నాయంటే వేరే సిస్టంలో ఎట్లా పనిచేస్తుంది ఆ స్ట్రక్చర్, వేరే స్ట్రక్చర్ ఎట్లా ఉంది ఆ స్ట్రక్చర్ మనం అడాప్ట్ చేసుకోవచ్చు. అలాంటి ఇదొకటి. మూడోది ఏంటంటే మనం యాజ్ ఎ డిసిప్లిన్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ ఈ కంపారిటివ్ స్టడీస్ వల్ల హారిజన్ పెరుగుతుంది, మన ఒక వైడనింగ్ నాలెడ్జ్ ఇది వస్తుంది అన్నమాట. ఎందుకంటే పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ నో డౌట్ అందరూ ఒక ఇదేందంటే ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ ప్రాక్టీస్ ఓరియంటెడ్. సో ఒక థియరీ బిల్డింగ్ కానీ ఒక సైంటిఫిక్ ఇది కానీ అయితే ఇది వెరీ ఇంపార్టెంట్. దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ది బేసిస్ ఫర్ కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో దిస్ ఈస్ వాట్ వీ అండర్స్టాండ్. ఇది మాట మనకి మెయిన్ కంపారిజన్. తర్వాత ఏంటంటే అడ్మినిస్ట్రేషన్లో రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలంటే కూడా మనకి కంపారిటివ్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ చాలా అవసరం. అంటే కంపేర్ చేయడం ద్వారా ఏది మంచిది ఏది చెడ్డది, అంటే సక్సెస్ ఫెయిల్యూర్స్ ఆఫ్ సిస్టమ్స్ స్టడీ చేసినప్పుడు సక్సెస్ని మనం అడాప్ట్ చేసుకొని మన సిస్టంలో రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలి. ఇప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేటివ్ రిఫార్మ్స్ తీసుకురావాలంటే కూడా కంపారిటివ్ స్టడీస్ అనేది దే ప్రొవైడ్ నాలెడ్జ్, డేటా బేస్, నాలెడ్జ్ బేస్ ఫర్ ది రిఫార్మ్స్. మనం ఎటువంటి చేంజెస్ చేయాలన్నా కూడా. సో ఆ రకంగా మీకు కంపారిటివ్ పబ్లిక్ అనేది చాలా సిగ్నిఫికెన్స్ ఉన్నటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అర్థం చేసుకోవడం కూడా మనకు పనికి వస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక సిస్టమ్, ఒక సొసైటీలో ఉండే సమస్యలు అర్థం చేసుకోవాలి, దానికి సంబంధించినటువంటి పాలసీ తయారు చేయాలి అన్న గవర్నమెంట్ అన్నప్పుడు కూడా మనం కంపేర్ చేయడం ద్వారా అర్థం చేసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అన్నట్టు. సో అట్లా రకాల చాలా విషయాలు మనకి అంటే మనం రకరకాల సిస్టమ్స్ని, వ్యవస్థల్ని స్టడీ చేయటం మూలంగా ఏ సిస్టంలో ఏమేమి ఉన్నాయో మనం అడాప్ట్ చేసుకోవడానికి కాకుండా వాటిని అర్థం చేసుకొని అవి మనకి ఎంతవరకు సూటబుల్గా ఉంటవి అనేది ఒక అంశం. ఓకే, ఇటువంటి విషయాలు ఏంటంటే మనకి పాలసీ మేకర్స్ కూడాను ఇవి పనికి వస్తాయి అన్నమాట డ్రాయింగ్. ఎందుకంటే మనకి ఇందాక లోకల్ గవర్నమెంట్ అని చెప్పారు. మనకి ఇప్పుడు ఉదాహరణకి మనకి టెలివిజన్ గవర్నమెంట్ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు కమ్యూనిటీ ఏది మన జన్మభూమి కాన్సెప్ట్ వాడారు. ఓకే, మనకి అలాగే నీరు మీరు ప్రోగ్రామ్స్ ఉన్నాయి. దీస్ ఆర్ ది సమ్ ఆఫ్ ది ఎగ్జాంపుల్స్ టేకెన్ ఫ్రమ్ ది అదర్ కంట్రీస్. ఓకే, సాయిమలండంగ్ అని చెప్పేసి సౌత్ కొరియన్ దగ్గర నుంచి మనకు తీసుకున్నారు. సాయిమలండంగ్ అనేది సౌత్ కొరియన్ దగ్గర నుంచి అది తీసుకున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ న్యూ కమ్యూనిటీ మూవ్మెంట్. అది మనము ఇక్కడ వచ్చిన తర్వాత జన్మభూమి అని చెప్పేసి పెట్టాము. అంటే పీపుల్స్ పార్టిసిపేషన్ ఉంది కదా అది. ఓకే, విత్ ది ఇన్వాల్వ్మెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ అండ్ అఫీషియల్ సపోర్ట్ ఏది డెవలపింగ్ దట్ ఈస్. అంటే ఈ రకంగా కొత్త కొత్త కాన్సెప్ట్స్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి. మీరు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు చాలా కంట్రీస్ ఉన్నాయనుకోండి, కొన్ని కంట్రీస్లో స్కాంటీ రెయిన్ఫాల్స్ ఉంటాయి. ఆ స్కాంటీ రెయిన్ఫాల్స్ని ఎట్లా మనము పూలప్ చేసుకోవచ్చు, దాన్ని అట్లా మనం రీయూజ్ చేసుకుంటాం అనే సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి కదా. చాలా చిన్న చిన్న కంట్రీస్ ఇవన్నీ ఎక్స్పీరియన్స్ డ్రా చేసుకొని పెట్టుకున్నాయి.
అట్లాగే మనం కూడా ఏంటంటే ఇట్లా ఉన్నప్పుడు ఎట్లా మనం చేసుకోవచ్చు అనేది మనము ఇవన్నీ కూడా కంపారిటివ్ అప్రోచ్ నుంచి ఏది వీలవుతుంది అనేది ఒకటి ఉందన్నమాట. అది సో హలో హలో Hello, good afternoon, sir. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్ అండి. గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. My name is Pankaj Kumar. ఓకే I am a student of public administration Okay. from 𝗹𝗶hes Open University. ఓకే ఓకే Sir, I have two questions, sir. టెల్ మీ. The first question is public administration evolution. ఓకే IGNOU-centric or USA-centric? Pardon? So, my first question is how to make focus of public administration discipline more global Okay. and less IGNOU-centric, especially in the upcoming 4th YCMOU conference in 2028. This is question number 1, sir. ఓకే My question number 2 is what should be the strategy of developing countries in general Okay. and India in particular towards achievement of this goal, that is making public administration more global and less IGNOU-centric. ఓకే Thank you, sir. Okay, Pankaj, thank you for posing the questions. Very beautiful questions you posed. Professor Sudarshanam garu, can you answer any of these two questions? Second question, what is that? Second question is the strategies of public administration. Public administration. Strategies. No, he asked something. What strategies? Strategies, no. To is, improve public administration or improve the to improve the public administration. ఒక నిమిషం. He is asking the strategies of public administration to suit their what strategies it is going to adopt. So you mean improve the administrative Improve system the to administrative systems. to be very responsive Yeah. to the citizens' needs, or Citizens' No, we have adopted many reforms. Suppose citizen charter we have adopted. Okay. Certain Right to kinds of, Information. Right to Information Act we have adopted. So how to improve the? No, there are different trends that are coming. One is that is think globally and act locally kind of thing is there. Yeah. No. So in the context of And in globalization. context then of- other important, very important is that all your services time framed now. Okay. Suppose you apply for some certificate in municipal corporation, Okay. there is a time frame. If you don't get it, you will be fined. Yeah. So these are something which I think public administration has adopted to strengthen its, mostly in practicing Okay. and very, responsive to the citizen needs. That kind of strategy, there are a lot of strategies, like what Professor Susan Garu are saying, administrative reforms. Why we go for administrative reforms? Because earlier systems may not be able to perform because of various needs, something changing of policies or programs. So that reforms will naturally go into depth into those areas and try to give some of the recommendations where the government will take and try to improve upon it. So another aspect he asked in the beginning is that Eurocentric and indigenous theories. Also he raises something. So most of the theories what we have studied in public are Eurocentric only. For theory of bureaucracy or other studies, we have ecology of administration developed by Riggs. All these things are basically Eurocentric, whereas the indigenous theories are developed by the Gandhi, Nehru, and these things are Ambedkar. These are also there. Indigenous theories also there. So we are trying to balance between the indigenous theories and Eurocentric theories. That's why in our syllabus also we teach both Ambedkar, Gandhian approach, and also the Western approaches. And the thing is that though India has its own philosophers, say for example Kautilya, who is compared to that of a Italian Machiavelli. And whatever Kautilya proposed, he is thought is much earlier before Machiavelli. Okay. Hello. Hello, sir. My name is Sairam, sir. Yeah, Sairam. Sir, my question is to Vayunandan, sir. Okay. Sir, my question is, even though it is prepared by experts, why there is a gap between policy formulation and policy implementation?
And second question is why we are neglecting Gandhi, who is like the master of public administration, sir? Because we have a lot of village-centric development, anti-development thesis. Why is considered as anti-development thesis, sir? Thank you very much. Okay. What was the first question? Why there is a gap between policy formulation and policy implementation? Next. Next one is the Gandhian. Why we are not taking him Gandhian? See, policy formulation and policy implement, there is always, we say, administrative gap. Gaps. The reason, see, like, see, because there are number of, because policy is formulated at the, what you call the political level, and the implementation to the directorates and commissionerates. See, there are various things which really what we understand. See, I don't know, maybe it is my personal question. Other day I was discussing with the Vice Chancellor of BR Ambedkar Open University. He has just visited China. He said that lot of development and they don't use any of the things from outside. They have their own self-reliance and what we now call Atmanirbhar Bharat. So, what is the reason? So, here again we come to India. So, everything is implemented very fast. So, I think one way we find democracy, there you have a communist regime. So, I mean, if you take that, so they say they can, I mean, do the things in very because of the regime. But in democracy, you know that how it's very difficult for a lot of things to, I mean, because we believe in popular things and all that. But still, I think government is coming up with various other issues, like I was discussing just before, that we have services which have to be provided by at the district level or at the municipal level. That a time frame is being given, and equally there are certain citizen charters, what exactly they are. And other very important is right to information. So, if these things are being really implemented and really strengthened, I think there will not be any gap between formulation and implementation. ఇంకోటి ఏంటంటే పాలసీ ఫార్ములేట్ చేసేటప్పుడే కూడా ఇంప్లిమెంటేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకుని చేయాలి. అది చేయట్లేదు మన పొలిటికల్ సిస్టమ్. అదే దే డోంట్ కీప్ ది ప్రాక్టికల్ డిఫికల్టీస్ ఇన్ కన్సిడరేషన్ వైల్ మేకింగ్ ఏ పాలసీ. సో వైల్ పాలసీ మేకింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ వన్ హ్యాస్ టు లుక్ ఇన్ టు ద possibilities of implementation and consequences of that policy implementation to prevent this kind of gap between implementation and the policy making. And is there any mechanism, say for example, if you look into the policies formulated by the previous government, say for example, various policies that emerged, and for example, freebies and any other things, and before framing any policies, they have to take into account its pros and cons. Yes. Whether it is going to be implementable, yeah, or kind of thing. Whether you take this government or that government, ultimately government are the persons. That means the people at the helm of affairs, they are formulating the policies. At the level of coining the policies or formulating the policies, they need to take into various things. Ultimately, the policies, any public policies are linked up with the finances, the financial soundness of the systems. Whether we implement, can we in a position to implement it or not? Whether our financial system supports it or not, that needs to be taken into consideration. But the reason why there is a gap, the reason is emerging a gap. And the other thing is that, okay, what the policymakers are thinking that, okay, to attract the public attention, we are formulating some policy which seems to be very good in the minds of the public, but at the level of implementation, they are getting no failures. And here, hello. Hello, sir. Good afternoon. My name is 𝗧𝗦𝗔𝗧 𝗚𝗏 from BS. Okay. Sir, one question. A
evolution of public administration as a discipline. Okay. Please explain it. Okay, as a discipline. His question is evolution of public administration as a discipline. Yes, sir. Yeah, okay. Thank you. Your name is? Ashwit Kumar. Ashwit Kumar. Thank you. Evolution of public administration as a discipline. Before Okay. that, I think one question was on Gandhi. Yeah, that is one thing. That is one thing. Okay, first we take up that Gandhi's question. What was it? Why Gandhian policies are not implemented or something like that. Gandhi's indigenous approach to public ad or his thought. Then I think most of the policies right from the post-independent, I think Gandhi ideas have been integrated. I don't think nowhere it has been, whether it's Gram Swaraj or Panchayati Raj or education, elementary education, whatever may be. I think it is not, I think to say Cooperatives, that you have to integrate almost all ideas. Most of the, say for whatever Gandhi has proposed, say for example, his new education policy, that is Nahi Talim. Yes, Nahi Talim. And the trusteeship. Yes. Okay, and many other things. Yes. And Gram Swaraj. Gram Swaraj. Okay, these are some of the elements. Gram Sabha, all. Yeah, these are the things. And even the involvement of women system, the spirit behind the Pancharaj system also Gandhi's ideas. Yes. That is there. But the workability in the context of Indian context, that is one thing. Whether the trusteeship works, I know he has informed, has stated that the well-off or the people should come. The moneyed people should work for the cause of the poorer people. Is it going to happen in the Indian context? That is one thing. So even the other question, that is the gap between why there is a gap between the policy formulation and policy implementation. Is there any mechanism to check the gaps, the policies, or why the governments are not implementing? That is one thing. The gap is because of there is no proper checking mechanism. There is no mechanism to. If there also there is no proper policies have to be evaluated regularly. Policies have to be evaluated regularly. And it is the responsibility again the government why the particular policy is not being implemented properly. That is kind of it involves. What you said was right. See, the problem is, like you have a IS cadre, state cadre. Why state they work? Because they have the understanding of the the field level. Yeah. Then they go to the central level. Why they go to central level? Because they are involved at the policy level. Why policy? Because they understand the what exactly at the ground level, and so they give the inputs policy. But unfortunately, at the political leadership, political leadership has its own way of. They have their own preferences. Okay. Right, you have rightly said freebies or social security is one thing and freebies are one thing. Yeah. So who are really needed? So these are all something which I think they have to examine, and whether rightly you said that resources are very important, whether resources are available or not. So that is also very important once you promise. Resources and mechanism so that is why there is a gap that is coming. Is coming. These are some of the things, and the other question he has asked is evolution of public administration discipline. Okay, the question he has put is in the right context, because why it is not being evolved as a discipline in spite of its 100 years of history behind it. Prof. Sudarshanam garu. No, it has evolved as a discipline over a period of time. It has evolved from starting from the Woodrow Wilson in 1887 to the present context of it has been evolving and new theories have been coming. Purpose endukante ఇది ఇవాల్వ్ అయింది ఒక డిసిప్లిన్ గా అయిన తర్వాత దానికి అది కూడా స్టడీ చేసిన వాళ్ళకి ఒక దారి చూపించాలి కదా. అట్లనే కాదు కానీ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా బేసిక్ ప్రాబ్లం మనకు పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్లో ఏంటంటే ప్రాపర్ థియరైజేషన్ జరగట్లేదు. ప్రాపర్ థియరీ ఇప్పుడు పొలిటికల్ థియరీ ఉంది అంటే ఎందుకంత ప్రాబ్లం అవుతుందంటే దే హ్యావ్ ఏ స్ట్రాంగ్ ఫౌండేషన్ ఇన్ ద ఫిలాసఫీ ఆఫ్ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ, బట్ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఏ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఫిలాసఫీ లైక్ ఏ పొలిటికల్ ఫిలాసఫీ. దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సమ్ కైండ్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెస్టర్ బెర్నార్డ్, హెర్బర్ట్ సైమన్, such kind of works are not coming now. They are the fundamentals, fundamental writings. They are relevant even now also, though they are
written in a wrong bag. So such kind of fundamental research is not coming up, and we are, that is one reason behind this is that public administration mostly focus on practice, Okay. not theory building. Yes. So if you can build theories on par with the political theory or no sociological theories, public administration as a definitely will emerge as a It discipline. has to show the answer to the practical No, question. what Professor Sudarshanam Garu said is right. I think ours is mostly practice oriented right from the beginning. Yes. So that way, like no doubt, even like 𝗳𝗏 𝗵𝗏, Riggs, Woodrow Wilson, there may be people who have contributed for theory building. Okay. Then, But what happened, because of the state theories are so wide, and state has its boundary also very big compared to. Okay. So the thing is now, what they compare themselves with the political science, most of our public administration. So that was the reason. Now the UGC said that we have to have a multidisciplinary. So that way we have to, because we are a part of a state within the state. So there are certain things where we have to provide our syllabus with integrating with other social sciences, so that we can be a good source. Sir, what there is other question, sir. What are the sources of Professor Vayunandan? What are the sources of comparative public administration? Sir, lot of sources. First is, I think we have a policy orientation catalyst. See, because one of the very important activities of public administration, policy formulation and policy implementation. Okay. Yeah, So there, it's a very, you have to understand how you have to formulate and looking at the different administrative systems. So this is one of the major, source. So that way you can build up. Like you have seen number of, you have rightly quoted some Korea and all that. So these are the sources where when you have a comparison. The other way is it's a intellectual oriented, because now, as rightly said, pointed by one of the students now, sir, evolution of public administration as a discipline. So this intellectual oriented catalyst which draws up a lot of things, inquiry, analysis, theory building, various studies. So this also, like you have 𝗧𝗏, that is comparative administrative. It is nothing but an intellectual inquiry. Then other, we have the behavioral movement. Behavioral movement has also helped us that it is simply not the simple administrative structure, not the ideal principles. So there are other things within the organization, because we are all human beings. These organizations are manned by human beings. They are from different cultures. They have different things which that are also have to take into consideration. Then only, like you have all welfare measures. What were welfare measures? Even like people who are working in organization, they have certain incentives. Why? What for? These are all nothing but that this informal or behavioral or human relation has to be taken care of. Then it has impact on the functioning of an organization. Then we have other is that comparative political movement, because politics, as rightly said by Professor Sudarshanam Garu initially, that what is the political system, what is the political leadership, and what is the other ideological differences, and how it can be. So that comparison also will help us. Like we in the democracy, but we have adopted socialistic principles. Yes. So likewise, these are something which we, the other is the emergence of third world countries. So that was their urge was to have a socio-economic quicker development. So for that urge made them to have this, a source, this has become a big source for comparative administrative development. Yes, quicker development. Then the other important is the other aids provided by different agencies. So they want to give agency, like you are right, you know that governance as a concept developed because of the aid giving agency. They said once we want to give aid, but your governance should be like this. No subsidies, no, something like that. So this is all comparative. And lastly, that the group, you have the comparative administrative group. That they really contributed for this. It is a big source. Yes. అంటే మీరు చెప్పిన దాని ప్రకారం ఏంటంటే మనకి పాలసీ ఓరియంటెడ్ ఏంటంటే అల్టిమేట్లీ ఇట్ ఈస్ ది పర్సన్స్ అట్ ది ఎల్మ్ ఆఫ్ అఫేర్స్ మస్ట్ నో ఎంకరేజ్ దిస్ కైండ్ ఆఫ్ స్టడీస్, దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ ది అదర్ ఈస్ ది ఇంటలెక్చువల్, అంటే there need to be a lot of research. From the cross-cultural perspective. All perspective. So these, I think, contribute for the
importance of, Yeah. or these have acted as the Yeah. sources, main sources for the development of the comparative public administration. And thank you, Professor Vayu, for informing the main sources for the comparative public administration. Now we ask a question on whereas there are, I think, Professor Sudarshanam, there are different approaches to the comparative public administration. Please kindly tell us, our students, what are the other different approaches to comparative public administration? Yeah, the comparative public administration has certain conceptual approaches, theoretical approaches to the study of public administration. So these approaches means how you approach a problem, how you look at the problem. Okay. So in the comparative public administration, there are many, but three important approaches are there. First approach is the bureaucratic approach. So bureaucratic approach is the try to compare the bureaucratic systems and try to analyze the basis of the functioning of the bureaucracy, which the bureaucratic model, basically whenever we talk about bureaucratic model, we talk about Max Weber's theory of bureaucracy. So Weber theory of bureaucracy, he built a model of bureaucracy called legal rational authority. So legal rational authority and bureaucracy is a legal rational authority, where he has identified certain characteristics of the legal rational authority, that is, it is merit based, it is rule bounded, it is imperialist, impersonality, hierarchy orientation, hierarchy structure of institutions in a hierarchical manner. So these are all some of the bureaucratic structures, and the bureaucratic approach talks about the comparing the bureaucratic Administrative systems with other other bureaucratic model, frame European, of reference. country systems. other country system, other bureaucracies. Secondly, we have systems approach to the study of comparative public administration. So systems approach says that everything is a system, and a system will consist of subsystems. The whole is consists of always parts. So for example, a body is a system. We have certain parts, head, hands, stomach, all these things are parts. So in this system, body system or social system or administrative system, any system, unless the parts coordinate and cooperate with each other, the objective of that system cannot be achieved. So systems approach, generally the Talcott, Parsons, Riggs, and many people have used the systems approach to explain the working of administrative systems. And systems approach also believes that when a policy comes out, it has to be based on certain inputs. We have to put some inputs. That inputs will go through a process called throughputs. And the throughputs of what happens inside that box throughputs, we don't know, but after that process, then output will come. That output will be a decision or a policy. Yeah, I think David Easton and Talcott Parsons have David contributed Easton, for the David systems Easton. approach. All inputs come from the environment. Environment. Even Riggs also used that, Okay. saying that prismatic is a kind of model where the process takes place and diffracted model emerges. Yeah. So these are the two approaches. And another last approach is the development approach. So study the comparative administration from the perspective of the developing. So development administration as an important area of administration emerged as a process of the study of developing countries. Okay. So development administration consists of study of developing countries, their cultures, and cross-cultural study of different countries, and also change. Development administration also takes into account the change as an important component. How change takes place, how development takes place over a period of time. And also administrative reforms also part of the development administration. How to administration also has to develop. Okay. So traditional administration to modern development, we have technological progress is taking place. You have computer systems. All these things have to be adapted into the administrative system, and a better method of administration system has to be evolved. Okay. So these are the three basic important but approaches to study of comparative public administration. And now it is the time to ask a question last. Why the comparative public administration has declined after 1970s? What are the causes? Kindly Professor Sudarshanam and Professor Vayunandan also. Yeah. I think see, comparative public administration, how it emerged. Okay. Is itself provides answer for how it declined. Yes. Because we said so public administration, comparative administration, because there is funding from the
Ford Foundation. US and institutions and Ford Foundation. And Comparative Publication Group also Helped formed with the help of the Ford Foundation. And superpowers. Then when that fund stopped, Yeah. interest of the scholars also stopped with the study of comparative public administration. Okay. Another thing is that the comparative public administration, when it emerged, initially we said that US and the developed countries have to build certain models of development to show the developing countries that these are the models you have to adopt if you want to develop. Okay. But over a period of time, what happens that those models, based on the experience of the developed countries, have not worked Yeah. for the development of the developing The countries. suitability of Not the suitability Western of models to the developing countries is also one of the reasons for the decline of the decline of the importance to comparative public comparative administration. Yeah. public administration. So on the whole, this urge for comparative public administration has declined. That building of a knowledge. So Yeah. basic goal of the comparative administration is you have to build a new knowledge. Yes. Even that new knowledge also has not been built Okay. over a period of time. Okay. Not much knowledge has been built. So these are some of the reasons for decline of the comparative. But as a method, it always has a relevance. Okay. So as a comparative public administration, maybe as an administrative discipline might have declined, but as a comparison as a method of It study has its of own significance. comparison as a method of Yeah. study of institutions, Okay. administrative systems can never be irrelevant. Okay. It will be always continue to be there, particularly in the context of globalization. You are saying one village, a global village, but you have to adopt one system to other systems. How India is adopting the Western model of how governments are withdrawing from the investments, withdrawal of investments, and giving scope for more and more scope for private participation in the development process. So in all these aspects, there is a scope for comparison. There is a scope is there. The scope is there, and live. relevance you is still. mean to say that there is a scope for comparative public administration. Yes. But in the line of the But one more thing is that the third world, so-called third world countries, developing countries, which was that time they need more and more comparison. Now they feel that they are also developed. yeah. They are also feeling that we can give to others. Professor Sudarshanam has said that in the context of globalization, there is a need for comparative public administration, but that is there. But some people say that globalization is acting as a kind of global pillage. Global pillage, that is one criticism. Similarly, in the context of comparative public administration, there are no disadvantages. They say that there is because there is every possibility of the moment we are drawing the experience of other countries to suit our needs, but it is turning as a negative contributors. As you said, globalization, it is dictating. Because all world countries should be like this. So that way the comparison. At one end we are saying that there is a lot of things to learn from the other countries. If we quote the example of the Trump, how this globalization is helping, we can say that there is no globalization. You are only forcing. The moment we are saying it is a globalization, they have to, every country has to invite other countries, ideas, experiences for the mutual development of all the countries. So sir, మా స్టూడియోస్కి వచ్చి మీరు చాలా విషయాలు మా విద్యార్థుల కోసం చెప్పారు. ముఖ్యంగా కంపేరిటివ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అనేది మనం అర్థం చేసుకున్నాం ఏంటంటే ది న్యూ యంగెస్ట్ డిసిప్లైన్ అమాంగ్ ది సోషల్ సైన్సెస్. కాబట్టి అయినప్పటికీ కూడా దెర్ ఇస్ ఏ స్కోప్ ఫర్ ఇట్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ ఇట్స్ డిక్లైనేషన్ ఇది ఆఫ్టర్ 70s. ఓకే, బట్ స్కోప్ చాలా ఉంది. బట్ లాట్ మెనీ థింగ్స్ నీడ్ టు బి learn from the experience of other countries, and in the context, in the present scenario, ఇది మనకి ఇప్పుడు ఈ ట్రేడ్ టారిఫ్స్ ఇవన్నీ చూసినట్లయితే ఎస్ డెఫినెట్లీ దెర్ ఇస్ ఏ స్కోప్ ఫర్ ది గ్రోత్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. సో ఇన్ ద లైట్ ఆఫ్ దట్ మీరు ఇచ్చినటువంటి మీ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫర్ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ కమింగ్ టు ది అవర్ స్టూడియోస్, అవర్ యూనివర్సిటీ, అండ్ షేరింగ్ యువర్ ఎక్స్పీరియన్సెస్ ఫర్ ది బెనిఫిట్ ఆఫ్ అవర్ స్టూడెంట్స్. I am very much thankful to you, sir, and on behalf of myself, my students, and from my university. Thank you, sir. Thank you.